জেনারেল বাংলাদেশ জাতীয় কমিশন, মাননীয় প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ওয়াহিদুল মাহমুদ স্যার, এই মুহূর্তে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে একটি জরুরি মিটিংয়ে থাকা আমাদের এখানে বর্তমানে উপস্থিত নেই। তবে আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালে স্যার যদি সময় করতে পারেন স্যার আসবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। মাননীয় বিশেষ অতিথি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এবং প্রফেসর ডক্টর এম আমিনুল ইসলাম স্যার, বিশেষ সহকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্যার মধ্যে আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন বলে আমি আশা করছি। শিক্ষা দিবস হিসেবে প্রতি বছর উদযাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস সংক্রান্ত রেজুলেশন গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্য ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অব্যাহত রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সমর্থনের প্রতিফলন ঘটছে। এছাড়া শিক্ষার গুরুত্বকে বিশ্বব্যাপী উদযাপন করার জন্য একটি বিশেষ দিনকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি টেকসই এবং স্থিতিশীল সমাজ গঠনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে মূলত পুনর্ব্যক্ত করে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস সংক্রান্ত রেজুলেশন গ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা 4 বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস 4 অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সহ অংশীজনদের আলোচ্য দিবসে উদযাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে দিবসটা পালনে সহায়তা করে থাকে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরও জানাচ্ছি যে ইউনেস্কো সনদের 7 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সহ এ পর্যন্ত মোট 194টি দেশে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন 1973 সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশে ইউনেস্কো সংক্রান্ত বা ইউনেস্কো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন তাই প্রতি বছর পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস উদযাপন করে থাকে। সম্মানিত সুধী, ইউনেস্কো প্রতি বছর তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত নিজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রম এবং শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিপাদের উপর আলোকপাত করে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস উদযাপন করে থাকে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবসের এই প্রতি বছরের প্রতিপাদ্য AI অ্যান্ড এডুকেশন, প্রিজার্ভিং হিউম্যান এজেন্সি ইন এ ওয়ার্ল্ড অফ অটোমেশন, যা অত্যন্ত যুগে ও আমাদের ত্বরিত দৃষ্টি আকর্ষণে জোর দাবি রাখে। ইউনেস্কোকে সাধুবাদ এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিবসে এমন একটি সময়োপযোগী বিষয়ের উপরে জোরারোপ করে বিশ্বের সকল দেশকে এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার ও আলোচনার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। শিক্ষা AI নিয়ে ইউনেস্কোর যে কার্যক্রম রয়েছে তা সহজাতভাবেই হিউম্যান সেন্ট্রিক। AI প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইড সীমিতকরণ, AI এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা লাভ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে ইউনেস্কো নীতি নির্ধারক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক ও গাইডলাইন তৈরি করেছে, যা শিক্ষার উন্নয়নে ইউনেস্কোর একাগ্রতাকে শক্তিশালী করেছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়নে ইউনেস্কোর এই গাইডলাইন সময় সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রিয় সুধী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রায় এক নতুন বিপ্লব নিয়ে এসেছে। এটি আমাদের দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা কখনই মানুষের সৃজনশীলতা, আবেগ, অনুভূতি এবং নৈতিকতাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার আমাদের জন্য অনেক সুযোগ নিয়ে এসেছে বটে। অনলাইনে পড়াশোনা, ভার্চুয়াল শিক্ষক এবং ব্যক্তিগত পাঠ্যক্রম আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিকে আরও সহজ এবং দ্রুত করেছে। স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট, লেসন প্ল্যান ডেভেলপমেন্ট, ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট, এইসব কাজে AI ব্যবহার শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাদান কার্যক্রমকে সহজও করেছে। তবে যেহেতু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানবিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করা, সেক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব যেন আমাদের মানবিক ক্ষমতার বিকাশের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য দরকার AI এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রয়োজন AI এর ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা এবং শিক্ষার্থীদের AI লিটারেসি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা ও সুযোগ তৈরি করা। সম্মানিত সুধী, আজকের আলোচনা
সম্মানিত সুধী, আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানের সম্মানিত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমরা আজকের আলোচ্য বিষয়ে আমাদের সম্ভাবনা, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ ও করণীয় সম্পর্কে জানতে পারব। সেই সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট বিদগ্ধ আলোচক অতিথির কাছ থেকে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে আরও যুগোপযোগী করে তোলা যায় সেই বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা পাবো বলে আমি বিশ্বাস করি। সবশেষে আমাদের তরুণ প্রজন্মের তারা নিজেদের মানবীয় সত্তার বিকাশ সাধনে মনোযোগী হবে। এই পর্যায়ে আমি কৃতজ্ঞচিত্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা জনাব ওয়াহিদুল মাহমুদ স্যারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। ওনার অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের কাজকে সময় দিয়েছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিদ্বয়কে ধন্যবাদ জানাই। আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য to the chief guest, Mr. Wahid Uddin, Dr. Bidam Ranjan, Senior Secretary, Secondary and Higher Education Division. Also to the speakers here today and the discussants, to our colleagues from BNCU, UCG, teachers and everybody present. As you know, I think today marks the International Day of Education, and the theme this year is integrating artificial intelligence. And this is a really important theme, I think, for Bangladesh at the moment, because all of our lives are surrounded by artificial intelligence, even if we don't know about it. And so the aim of this event is to raise awareness about some of the issues relating to the education sector, what we've already done, particularly the progress that has been made by the ministries here, but also some of the things that still need to be done. So we know that there is a lot of potential, but we also know that AI has the possibility to do a lot of harm. So AI in education, preserving human agency in a world of automation. We already look there about the key thing with AI is it has the opportunity to make the world a better place, but we have to make sure that we put boundaries around that to preserve that human element to it. So we know AI empowers. It empowers in so many different ways, and from work efficiency using our mobile phones to education efficiency to all of the additional things that it does. But when we look at AI readiness in the education sector, UNESCO has done some investigation. Only 7 countries globally currently have in place and operational an AI framework in the education sector. A lot of countries are in the process of doing this or have partially done it, but only 7 countries. And it's not an easy thing to do. As you know, with every change, it has to be thorough, and because this integrates with every aspect of the sector, it's not just a curriculum thing or a teacher thing. It's to do with policy, assessment, planning. All of those things will be affected. So what have we been working on here with you? Well, we already have been working on the AI teacher competency standards. So this is for teachers and students, and this is something that has been done with NIME, and we're currently also working with NAPE to bring it into the primary sector. Also, you have your ICT education plan, which we've worked together on, and I think that this is the first step in being more prepared to this. So we know about the benefits, and I think Zubaida, you actually mentioned some of them, although my Bangla is not so good to know. Personalised learning, access to information, new assessment systems, they're all a possibility. But at the same time, what we're finding with these things is that we're also facing issues like the number of students are using generative AI for their items that they submit for assessment. How do we know what the students did and what AI did? So we've also been working on the AI readiness assessment here in Bangladesh with the ICT Ministry. And we had the presentation of the preliminary results and recommendations 2 weeks ago. Bangladesh actually scores quite high on some indices. For example, online services is particularly high in Bangladesh compared to all developed countries. It's very high. But
AI. So we have both opportunity for business growth in the sector, and Bangladesh is quite well set up in terms of companies and businesses to take advantage of the online sector, but also we don't have in place all of the protections we need on data privacy. AI literacy is also very low. And one of the very interesting things that came out at the presentation of the readiness assessment, A2I decided that they would actually go and talk to people on the ground. People who aren't involved in government, people who aren't in the business sector. What about people who are rickshaw drivers and shoe shiners and people like that? And I think that this was a really interesting thing to highlight, because these people basically said they've heard of AI, they don't really know what it is, but it doesn't affect their lives, so they don't even know it. So the levels of literacy, even the barrier to creating literacy, I think is quite a big problem to tackle. So this means that we really need to focus on how do we transform some of these things that have been done, like the ICT and Education Master Plan, like the AI competencies for teachers and students. How do we actually transform them into on-ground change? And I think that that is the real challenge that stands before the country at this point in time. I think that the discussants will be able to look into some of these issues, look into how can we, so for example, at the moment we're working on a comprehensive national teacher strategy. How can we make sure that that is more than just a document on the ground and it really helps teachers to be able to deal with things like the AI competencies? Because education is one of the chapters that is specifically looked at, and we really need to know the needs of both of the ministries to ensure that that readiness assessment is capturing the current state of the sector and helping the ministry to point out the needs for the ministries to be able to address these things in the sector. So I look forward to the discussion. I will get a small translation of what's happening. I won't be able to cover all of it, but I think that this is a really important point that we're at now, because AI is moving at this speed. We tend to move at this speed. So AI is going to outstrip us no matter what we do, but it's important to make that start and ensure that we continue to work on that process. So thank you very much.